అక్కడే ఉండాలి, నా దగ్గర కాదు, అక్కడే సైడ్ అక్కడే ఉండాలి నాన్న, అక్కడే అక్క వాళ్ళ దగ్గరికి ఇంక ముందుకెళ్ళు నాన్న. వెనక్కి ఉండమ్మా ఫొటోస్ లో మేడం అట్కెళ్ళండి మేడం. మేడం ముందుకు రండి, వీడియో తీస్తున్నాం కదా. తిరగండి. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి బ్రహ్మ దీపజ్యోతి. మేడం జ్యోతి మేడం కొంచెం పాపకు వదిలేయండి, పాపకి చేయండి, మళ్ళీ వెలిగిన పాపను. సంధ్యాదీపనమోస్తుతే సంధ్యాదీపనమోస్తుతే. సార్ అట్లే నుంచుండి సార్. రండి సార్, రండి సార్, పిల్లలు రండి. రండి పాప. జ్యోతి మేడం మేడం మీరు రండి. ఇటు రండి మేడం, ఇటువైపు Thank you all the guests and directors for officially starting the program. Okay. Thank you. Come on. Sir. We all request our esteemed guests to be kindly seated. Okay. ముందుకు లాగన్నా అంటే కర్టెన్ వేయడానికి ఇంకా కొంత సార్ అందరు కూర్చోమని చెప్పి మనకి ప్లస్ గణేష్ ది I request you all to be kindly seated in your places. The Indians Chaputalam. The participants, now I invite the participants to please come up on the stage. Miss Advita, Miss Akshaya, Miss Lakshmi Sindhu, I request the participants to please come forward onto the stage. I once again repeat the participants: Miss Advita, Miss Akshaya, Miss Lakshmi Sindhu, Miss Charanita, Miss Shravani, Miss Harini, Miss Hasini, Brahmani and Mr. Sai Charan. I request all the guests to please be seated. Curtains open.
కర్టెన్స్ తీయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ
was a beautiful classical dance recital by Miss Advaita, Miss Akshaya, Miss Lakshmi Sindhu, Miss Charanita, Miss Shravani, Miss Harini, Miss Hasini, Miss Brahmini, Mr. Sai Charan. We now request you all to stand up once again for the acupuncture prayer song written to honor the 5 elements and acupuncture healing system. This prayer is written by our CIAN member, late Sri Sridharamurthy Garu. He has given the fonts for most of the popular newspapers in Telugu. He was an expert in typography. I request everyone to please be seated. Put the badge. Moving ahead in our celebration, I once again appreciate the beautiful dance recital choreographed by Sangeeta Ramakrishna. She is an alumni of CIAN. Started dancing at the age of 4 years. Completed Lee Kuchipudi Diploma from Kuchipudi Art Academy, Hyderabad. From Guru Padma Shri Dr. Shobha Naidu and awarded Natya Visharada. Completed Master's degree of Kuchipudi, MPA from Poti Sriramulu University. Started music Carnatic vocal at the age of 8 years. Completed Sangeeta Visharada under the guidance of Guru Kolligal Subramaniam. BA Carnatic vocal from Poti Sriramulu Telugu University, now working as TTD singer. I request you all to be seated in your places, please. She has been awarded as Yoga Ratna, God trained under Praveen Kapadia. Associate Professor M.L. Anand Rao Garu, Principal College of Fine Arts College. His specialization in applied arts and his research interest in typography and branding. He has studied in the same prestigious institution, has grown to become the principal of this esteemed institution.
It's a great pleasure for all of us to be here in the home that has been new family for us. In addition to all our existing family, our extended family is over 800 members of CIAN now. A huge round of applause. This convocation in awarding the diploma and advanced diploma students is very joyful, enriching and reviving event for us in CIAN. We see the CIAN family growing each year, our alumni reaching out to the masses and healing all kinds of ailments and touching the lives of people in every way possible. Occasions like this bring us all together. Let us know each other, bond over and enjoy thoroughly. It's a great honor to have such esteemed guests with us today in this celebration of Cosmic Institute of Acupuncture and Naturopathy. We invite the Shivaranjani Kalaninian student, Miss Shanvi, to perform this solo song, Adimonium Naku Angaraksha, which elaborates the 5 elements written by Sri Kalapaka Dhanacharya. Adimonium. Jana
మాకు జీవరక్ష పాదమాకాశమునకు పారజాక్ష విష్ణువే వారినియే మాకు ఆకాశ రక్ష పాదమాకాశమునకు పారజాక్ష విష్ణువే వారినియే మాకు ఆకాశ రక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే నాకు సాదరమా మీరినట్టి సర్వరక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే నాకు సాదరమా మీరినట్టి సర్వరక్ష మాకు ఆకాశ రక్ష మాకు సర్వరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష Thank you. Your talent truly added a special touch to today's celebration and inspired us all. Let's give another round of applause to appreciate the wonderful music. I now request Dr. Sudhakar sir to pin the badge on our esteemed guest, Mr. Anandarao Garu. Moving ahead in our celebration, we now invite the dance performance Odissi. Odissi, formerly known as Utkal, a culturally rich state of India, is renowned for its excellence in art, music and sculpture. One of its most treasured contributions to Indian heritage is Odissi, the classical dance form of Odisha. Among the 8 classical dance forms of India, Odissi holds a unique place for its grace, expressions and intricate movements. An Odissi recital traditionally unfolds in 5 segments: Mangalacharan, Sthayi, Pallavi, Abhinaya and Moksha. About Pallavi. Today's performance features Pallavi, the third part of Odissi Repriator. Pallavi literally means blossoming or unfolding. It's a pure dance item that elaborates on a specific raga and tala through lyrical and graceful movements. The dancer form flows beautifully with complex rhythmic pattern, weaving together music, rhythm and movements into harmonious experience. Raga, Arabi Pallavi, Tala, Ekatali. This Pallavi will be represented by Tripti, Pragnashri and Pranavi, dedicated students of Guru Purnima, Piyali, Hyderabad.
Thank you, Ms. Trupti, Ms. Pragnashri and Ms. Pranavi for this wonderful performance. It truly added grace to our celebrations. Let's give a round of applause for the participants. I now request Dr. Sudhakar sir to kindly pin the badge on our esteemed guest Anand Rao Garu. Associate Professor M.L. Anand Rao Garu, Principal, College of Fine Arts College. His specialization is in applied arts and his research interest in typography and branding. He has studied in this same prestigious institution and has grown to become the principal of this esteemed institution. We now invite one of our alumni healer, Dr. Ramesh Kumar Bhutta, who is a surgeon in Apollo Hospitals, to share how acupuncture helped him with his patients. I request Doctor to please come onto the stage and share the insights. Good morning. Namaste to everybody. I hope it's not a boring day for you on a Sunday morning. Respected dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, my dear colleagues. I thank all the CIAN gurus for giving me the opportunity to share my experiences here. I thank them for imparting knowledge and guiding us all through our life. I am here to share some of my experiences along with my team members who have been treating. Ladies and gentlemen, if you want to have a healthy life with little medicines or no medicine, this is the place. After completion of my course, a lot of water has flown down the river Ganges, so the number of patients coming under the needle. It's trying to share our experiences in front of a prodigal person like Dr. Sudhakar and his team colleagues is like trying to show a lamp to a sun. Still will like to try to speak something about it. So not wasting much time, in front of all my gurus would like to share some of our experiences which along with my team members have been experiencing in this field of acupuncture, and some of the cases which I am going to talk here are the one which has very little medicine or no medicine in the Ayurvedic side. So first of all, I would like to begin with a patient who is around 40 years
a Unani doctor by profession by herself, and she's a diabetic, hypertensive, and a lump in her breast, and her breasts are so tender that little movement or even a walk she used to get pain, and she used to still get afraid still to walk also. And even in early 40s, her periods had stopped, and it was stated as early menopause by the practitioners. The period had stopped in this year, October 24. And after starting her treatment, in the first month itself, she got a period in the month of June, and again this month, in the month of June, and she said it's an abnormal period what she used to get in the younger days. And along with that, the tendency in the pain totally reduced. Along with her, she constitutional symptoms of joint pains, body aches, and other things are also reduced. Now, talking of another girl, she is a nurse by profession, aged around 35 years, suffering from severe menorrhagia. Menorrhagia, as you all know, is bleeding for a prolonged period. Every month she used to bleed around 15 days, and she had become very anemic. Her hemoglobin had dropped down to 7, and she was advised surgery by the gynecologist. When she came to me, started treating her. Within 3 to 4 settings, all her symptoms disappeared. Now she is getting a regular period, like a normal period of last 6 months, and her hemoglobin within 3 months have shot up from 7 grams to 11 grams. And now she has dropped the idea of undergoing surgery. I come across a lot of patients coming for fertility treatment. These patients are all international patients, and they come in their early 40s or late 30s, the average age. All these patients are coming for treatment are between 38 to 42 years. As we all know, the fertility rate at this level has increased very drastically down. And the endometrium lining, which is very important for the embryo to get implanted, was not progressing beyond 4 mm. After starting the treatment, started reaching to 7.5 to 8 mm, which is the least requirement, and people who are undergoing for treatment for 8 to 10 sessions are getting very good results. And the fertility center rate at this center has shot up by 30%. Yes, sir, a complicated, important case. A gentleman aged around 80 years, suffering with diabetes and hypertension for almost more than 40 years. He used to take 28 units of insulin per day, plus 3 tablets of anti-diabetic and anti-hypertensive drugs. After starting treatment, he started responding slowly, and over a period of 20 months, he has stopped his insulin totally, and now is taking 2 tablets of anti-diabetic per week and no anti-hypertensive treatment. Now I would like to go to the treatment of chikungunya patients who have come to me. One more thing about this previous patient is, he used to walk only with support. He could not get up from the chair also without support. After treatment, now he is able to walk 10 to 15 steps without support and gets up from the chair without any support. Chikungunya patients, 3 of patients with chikungunya came to me. As you all are aware, the chikungunya joint pain post fever is so severe, they have to literally drag themselves, they cannot even walk easily. So after treatment, they responded. One of the interesting cases in this is one nurse in a hospital where I went for a surgery. I saw her coming to her to assist me for surgery by limping. She was literally dragging herself and working. After the case, I treated her, and within few seconds, I asked her to go to the near to the door and come back, and she came back running, yelling, "Thank you, sir, my pain just disappeared." One more very interesting case. This situation's allopathy has no treatment at all. A lady, now she is nearing 70-80 years, was operated by me and my senior, Dr. CIAN, in 1996 for CA breast, carcinoma of the breast. Her right breast was removed, and as a sequel of this surgery, many times you get edema, swelling of the affected side of the
upper limb. And incidentally, she was referred to me by one of our acupuncture patients for acupuncture for cervical spondylitis and backache. When I saw her, this swelling in the hand, incidentally, along with those things, I started treating her for that without telling her that I'm treating for the same thing. And within 3 sittings, one could see the edema regressing and the wrinkles seen in her hand. And still she's undergoing treatment, slightly too mature to tell whether she will be totally cured, but definitely one thing is sure that she has started improving and her hand movements have improved better. She's feeling much better there. There's one more case of a depression and fear psychosis. A young girl, I don't know whether to call a young girl or a lady in early mid-20s. She was going to her office. Somebody tried snatching her vanity purse from her hand. After that, she developed fear psychosis and she went into depression. She was so depressed that she was not even coming out of her house. Her family members dragged her and brought her to the acupuncture treatment. And when she started coming, she was not even having eye contact with us, neither she was talking and looking at us. After the 3rd sitting, she developed eye contact with us and started talking little. And when I came for the 5th sitting, she brought her friends for treatment with us. I'd like to talk about one of the neurological cases. 2 patients with Parkinson's disease who could not hold their hand and head, including body, still for a second or a minute also. They came for treatment and they started responding for a second treatment and 5 sittings. They were able to hold their body for a couple of minutes without shaking. And they had recovered after 60 to 70% of recovery. We lost them a follow-up. They stopped coming for treatment. There's one more patient, 80 years, with cerebral Parkinson's disease, but his problem was different. He used to keep his head and body still. He could not move it easily. He also started responding after the 3rd setting. Now I would like to take you cases of renal failure, which is kidney failure problems. Aged lady around 65 years on regular dialysis last 5 to 6 years, had 0 urine output for last 3 years. When she came to me, I started treating her with acupuncture plus some dietary modifications. She didn't show any treatment response the first 15 days. Then she came to me and started doing, so I started producing around 50 ml of urine per day. This lady who had not produced urine for almost 3 years have started producing urine. Now it's 6 months down the lane. The urine output is around 500 to 600 ml per day. Her creatinine, which used to remain 7 after dialysis, have started staying around 5, and I hope that if it comes on under a unit or so, the nephrologist will start decreasing the number of dialysis she is undergoing. There's one more patient under 70 years, diabetic and hypertensive. His glomerular filtration rate, that is a rate at which the kidney filters the urine or the blood, had dropped down drastically to 40 and his creatinine was around 2. He was labeled as chronic kidney stage failure, stage 1. After starting the treatment, his GFR has come to 55 and the creatinine has come down to 2.0. At this stage, I'm hopefully not to end up in dialysis at early stage. The one young lady around 40 years, suffering with sinusitis for last 10 years, daily taking medication. She came for treatment and from the 2nd sitting onwards, she started responding, and now she is in 4 weeks on treatment. She has stopped the medication and she's 70% better. 2 cases of diarrhea I'd like to discuss. Both these patients had severe diarrhea and were in severe dehydration. So one patient was treated at a place where the medical facility was sparse and responded very well. Second patient, a nurse by herself, when I treated her with the single sitting itself, she improved a lot, and she goes about telling everybody in the society, acupuncture is a magical treatment. We should not call it as treatment, we should call it as magic.
We have treated patients with high altitude sickness and depression also. A pharmacist by profession, lady 45-50 years in age, suffering with rheumatoid arthritis, taking methotrexate as a part of treatment. Methotrexate is a drug which is used for cancer patients, and when rheumatoid arthritis patients are not responding, this drug is given. After starting the treatment, now it's almost 3 months she has not taken any rheumatoid arthritis medicine. Now, as we all know, at CIAN our gurus emphasize a lot of diet along with the treatment. Here I would like to talk about a gynecologist colleague of mine who was suffering with cervical spondylitis with radiating pain to the upper limb. In the middle of the surgery, she used to tell me, "Buddha, take over the case. I am not able to hold the instrument. I cannot proceed with the surgery." So a couple of surgeries I had to complete for her. So while sitting in the surgeon's lounge, I advised her to diet, and then I asked her to just take white pumpkin juice daily early morning on empty stomach as advised in the class. And when I met her after a month for the next case, she told me along with her cervical spondylitis pain, the numbness, radiation in the hand, everything was gone, and she is able to hold on the instruments and work as long as she wants. This was a great example. I thought you all should know that how important the diet plays a role in our system. I would like to tell that only coming for acupuncture treatment without changing lifestyle and diet is not giving long-lasting and long-term results. So for long-lasting and long-term results, we need to have diet modification, lifestyle modification along with the treatment. Now I would like to rest my talk by telling Sarve Santu Niyam, thank you very much. Thank you, viewers, for giving me opportunity to share my experiences. Thank you very much, sir. Thank you to our Dr. Healer Ramesh Kumar Butta for generously sharing your experience with us. Your insights were truly valuable. Now we invite you, Shivranjani Kala Nilayam, established with కొంచెం స్టాప్ చేయండి. Before we step into the next part of today's celebration, let's pause for a moment to reflect on what we are truly celebrating today. Acupuncture is not just a healing practice. It is a philosophy that teaches us to look beyond symptoms and see the whole human being. It reminds us that true change begins with presence and intention. And each graduate here has chosen that path, not just to cure, but to care. Healing is one of the most sacred gifts we can offer the world. And today, we celebrate a group of individuals who have chosen to make healing the path of purpose and compassion. With gratitude in our hearts and inspiration in the air, let us now continue this special celebration. As we reflect on the ancient teachings of acupuncture, we are reminded that true healing is about restoring balance, not just the body, but in life itself. It teaches us patience, presence, and power of gentle intention. Every needle placed is a lesson in listening deeply and trusting natural flow of energy within us. Today's graduates carry forward this wisdom, the understanding that healing is a partnership between healer and the body, guided by compassion and awareness.
Let us hold these teachings in our heart as we move to the next part of our celebration. Thank you, Ms. Advita. Ms. Akshaya, Ms. Lakshmi Sindhu, Ms. Charanita, Ms. Shravani, Mr. Sai Charan, Ms. Harini, Ms. Hasini, Ms. Brahmani. And thank you for Shiva.
लक्ष्मी का पीस है To honor the efforts and dedication of our participants, we now request Dr. Sudhakar sir along with the esteemed guest Anand Rao sir, Kishore Das sir, Healer Chidambaram sir, Healer Durga ma'am to please come onto the stage and present the bouquet of honor and felicitate them. జైల్లో టేబుల్ అంతే కాదా
request our esteemed guest Kishoda sir, Anandrao sir, Dr. Sudhakar sir to please come onto the stage to honor the efforts and dedications of our participants. Thank you, sir, for your presence. I request Ms. Prahasha to hand over bouquet to Anand sir. I request Healer Durga ma'am, Healer Chidambaram sir to please come onto the stage. I request Healer Jyoti ma'am to please come on the stage. I request Healer Sridevi ma'am to come on to the dais. I request Shivaranjani Kalanilayam group to come on to the dais for group photo. Now I request our sir and guests to please felicitate them. Please put your hands together for the performance on the group. Your dance truly brought a sense of grace and energy to this celebration. Thank you for filling the room with such grace and positive energy. I request all the participants to please come onto the dais. Felicitation time lo వేరే background అదే साउंड सर कुछ नहीं है क्या बैकग्राउंड देखिए वो सर्टिफिकेशन I request Ms. Advaita, Ms. Akshaya, Ms. Lakshmi Sindhu, Ms. Charanita, Ms. Shravani, Mr. Sai Charan, Ms. Harini, Ms. Hassan, Ms. Brahmani to be on the dais.
Okay. Advita, Akshaya, Lakshmi Sindhu, Charanita, Shravani, Sai Charan, Harini, Harini, Hasini, Ramani. Let's give them another round of applause for the captivating performance. Ramakrishna Garu and Shiva. Healer Sangeeta ma'am. Healer Sangeeta, will you please come on to the dais? Miss Shanti. Your movements truly brought beauty, balance and energy to the stage. Thank you Guru Sangeeta ma'am for this beautiful choreography. Thank you everyone. Now I request Odissi dance participants with Team Felicitation and Pranavi to come on to the dais. And also the Guru. Tripti, Pragnushri and Pranavi with their Guru. Please be on dais. Guru Purnima Piyali. Felicitation. Let's once again give another round of applause for the beautiful performance. I request our guests to please felicitate the performance.
అయితే బ్రిక్ అండ్ బోర్డ్ Performance. ఆకారం చేసుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఉంది. బ్రిక్ అండ్ బోర్డ్ అనేది ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటి నిర్మాణం కోసం మీ వన్ స్టాప్ పరిష్కారం. ఇంటి డిజైన్ నుండి డెలివరీ వరకు మీ కళల ఇంటికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని మేము జాగ్రత్తగా చూస్తాం. Miss Trupti, మరియు ఉత్తమమైన విషయం ఏమిటంటే మీరు ఇప్పుడు నిర్మాణ సైట్ని కూడా విజిట్ చేయవచ్చు. కస్టమర్లో ప్రతిదీ ట్రాక్ చేయవచ్చు. Miss Pragnashri, ఈ గ్రీన్ హౌస్ని విజిట్ చేయవచ్చు. మరియు ముస్లిం పార్టీ వాష్లో and Miss Pranavi. Guru Purnima Piyali. పడిందని నిర్ధారిస్తుంది. అంతేకాదు Thank you, ma'am, for the beautiful choreography. We truly appreciate it. 3,001 million tech-enabled technologyతో house construction companies లో brick and wood first place లో Now I request our president, sir, ma'am, to please be seated. Now we request H.R. Chidambaram sir to address the gathering. Good morning to all. A very warm welcome to all of you again from CIAN team for being a part of today's program. I take this opportunity to congratulate our advanced diploma and the current batch of students who are with us today. This batch is our 12th batch currently going on. We have finished 1 decade and 2 more sessions are done. The second 12th session is going on now. It is an honor and it's a great experience for us in the last 1 decade that we have gone through. We started with I was the first batch student once, where my guru Sudhakar sir and late Sri Venkatesh sir and Dr. Raghavan sir were there who taught us. And then slowly they trained us so good enough that we are now back into the role of teaching. This journey from a student to a faculty here has been a wonderful experience for us, as we touched almost every person's life that we treated. We have changed our patient's life, and we, with you people now, we are taking this journey forward. Since the inception of the CIAN, the motto of the CIAN was to make sure that the long lost knowledge of health in our Indian ecosystem or our Indian culture has to be restored. Because now, from a small cold to any complicated health issue, this generation has been totally dependent on medicines and medicines.
Unfortunately, our genetic system, though it can adopt and it can, that is, our genetical modifications are going on, but still it is a risk to us. Every medicine, we have learnt probably from every doctor that every ill has a pill. But unfortunately, the other side of the full story is every pill has a ill attached to it. So every safe drug that you are consuming is certainly going to do some damage or the other. I do not rule out that the importance of modern medicine is extremely high and extremely required in cases of emergency and quick relief. So we cannot rule out the possibility, but complete dependence on the medicines is also not going to help us. As one of our alumni, Dr. Ramesh Kumar Bhutaji, though he is a surgeon in modern medicine, but all those cases where it has been difficult to handle, he has used acupuncture science to heal it, and the laws of nature, food, to help his patients. So though modern medicine is very, very beneficial now, but it cannot treat us holistically. We need today a holistic science which can allow our physical body and mind to heal simultaneously. As modern science says, 80% of our modern diseases are psychosomatic in nature. That is, they are having its root in the mind and they are being expressed in the physical ailments. So the treatment methodology has to be holistic so that it can treat the physical and the mental level both simultaneously. Acupuncture is one such science that uses the laws of nature and nature itself to cure. Here there are no medicines, but by simple understanding of the pulse and how the 5 elements are behaving in you, in each one of us, we can specifically, pinpointedly address the root cause of any disease. A small example I will give you. Like for example, many of us have pains. So let me take the most common pain, that is the knee pain in most of us. The inner side, that is the inner side of the leg, wherever you are having pain, whenever you are having a knee pain, it simply means that your bowel movement is not very good. The knee pain is expressed here. The concern is somewhere else. So what you need to do is clear your bowels, and the pain on the inner side of the knee can just vanish in no time. You treat hundreds of years for your pain in the knee, in the inner side, it is not going to go until you clear your stomach. So there are many such unknown relations which modern science do not express, but our ancient sciences, they have understood how the physical body and mind functions. As I was saying, that a good deal of the diseases are psychosomatic in nature, and today we find one of the most common psychosomatic issue that we see in a lot of people is the IBS, irritable bowel syndrome. That is, they want to go out, they have a bowel movement. They want to do something, they have a bowel movement. And all the time, every time they think of doing something challenging, they need to visit a bathroom. The reason is not the stomach. The reason is the mind. Because they are not able to manage their stress patterns, or probably not overcoming their fears of doing something. They are actually not solving the problem at all. So unless and until you solve the problem mentally, there is no way possible that you can overcome any of your symptoms. So I will not take long, as the
next process is long enough. So I once again take this opportunity to welcome all our fresh CIAN 12th batch, the current passing out diploma students, the 11th batch, and the advanced diploma 10th batch who are today with us. Thank you very much again for all the guests to be a part of this occasion today. It's a wonderful occasion. Every time we wait to have this, where we have a get together of all our batches, all our old students. There are many of our current year batches, great grand seniors with us. So we get an opportunity to meet all of them at one place. Thank you very much again. And I hope you all will stay with us till the end of the program, because there are a lot more to happen. Thank you. Thank you so for your insightful teachings on acupuncture. Your presence and mentorship have been a source of inspiration for all of us, and we are really grateful. Now we invite one of our alumni healer, Lakshmi Rao, to share her success stories with her patients. Good morning, sir. Good morning, all of you. Actually, my background is computer science. Okay, in faculty work chesanu NIT lo, National Institute of Information Technology lo, and then na CapTech oka 2-3 institutes unnayi. Nenu 3 years back CIAN lo join ayyanu. 2 years back ikkade diploma graduate ayyanu. Na graduation and diploma అయిపోయిన తర్వాత నేను 2000 plus patients ని teach చేశాను. యాక్చువల్గా సియాన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆక్యుపెంచర్ ఒక్కటే నేర్చుకోము, మనము లైఫ్ లెసన్స్ నేర్చుకుంటాము, గోల్డెన్ వర్డ్స్, రైట్. మాట అనేది మంత్రం కదా, అది ఎలాగైనా పనిచేస్తుంది మన పైన, రైట్. అలాంటి మంత్రాలు సియాన్లో జాయిన్ అయ్యాక మనకి చాలా వినిపిస్తాయి. మనం చేయాల్సిందల్లా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం. కొంచెం మనం ఏదైతే ఆక్యుపెంచర్ సైన్స్ లో నేర్చుకున్నామో దాన్ని పురాణాలు, ఇతిహాసాలు వాటికి కనెక్ట్ చేసుకుంటే దానిలో కూడా ఆక్యుపెంచర్ ఉంటుంది. అదేంటంటే మనం 5 ఎలిమెంట్స్ గురించి మొత్తం విన్నాం కదా. భగీరథుని కథ విన్నారా? ఐడియా ఉంది కదా. భగీరథుడు ఏం చేస్తాడు? గంగా నది కోసం తపస్సు చేస్తాడు కదా. గంగా నది కోసం తపస్సు చేసినప్పుడు గంగా కిందకి వస్తుంది. గంగా అంటే ఏంటి? వాటర్ కదా, హెవీ కదా, రైట్. భగీరథుడు వాటర్ కిందకి వస్తుంది కదా. ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు అది మొత్తం ఇట్లా భూలోకాన్ని అంతా నింపేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఒక మహర్షి ఆశ్రమం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మహర్షి దాన్ని వాటర్ మొత్తం నోట్లో తీసుకుంటాడు. మళ్ళీ భగీరథుడు వచ్చి అంటాడు, ఇంత కష్టపడి నేను గంగను తీసుకొచ్చుకుంటే భూలోకం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు దాన్ని మింగేస్తే ఎలా అని. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ మింగేసిన గంగని ఆయన చెవి నుంచి వదులుతాడు అనమాట. ఇయర్ కదా, వాటర్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఔటర్ ఆర్గాన్ ఇయర్ కదా, రైట్. ఒకటి. నెక్స్ట్ ఆ వాటర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అలాగే భూలోకం నిండిపోతూ ఉంటుంది. శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడు, ఆయా భూలోకం అంతా నిండిపోతుంది గంగా నదితో ఎలా అని. అప్పుడు శివుడు ఏం చేస్తాడంటే తన జుటం తీస్తే జుటం అంటే హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ కదా. హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ ఏ ఎలిమెంట్ కిందకి వస్తుంది? వాటర్ ఎలిమెంట్, రైట్. సో ఆ వాటర్ ని దాంట్లో హోల్డ్ చేస్తారు. హోల్డ్ చేసి ఆ వాటర్ ఆయన హెయిర్ లైన్ అంత వాటర్ ని కిందకి వదిలేస్తారు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే మన ఆక్యుపెంచర్ ఇప్పటిది కాదు, మన పురాణాల్లో, ఇతిహాసాల్లో కూడా ఆక్యుపెంచర్ ఉంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మనం మొత్తం 5 ఎలిమెంట్స్ గురించే చూస్తాం కదా. 5 ఎలిమెంట్స్ లో శివుడి ఫ్యామిలీలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది అంటే ఎర్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎర్త్ విఘ్నేశ్వరుడికి. ఓకే, వినాయకుడు ఎలా తయారవుతాడు? సుండిపిండితో కదా, రైట్. అది మట్టి కదా, అది ఎర్త్ ఎలిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎయిర్ ఎలిమెంట్. ఎయిర్ ఎలిమెంట్ ని అమ్మవారికి చెప్తాం. ఎందుకు అంటే అమ్మవారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడు బాహువుల గురించి మాట్లాడతాం, రైట్. షోల్డర్స్ కదా. ఎయిర్ ఎనీవేర్, ఎక్కడైనా ఎయిర్ ఉంటుంది కదా, గాలి లేకుండా మనం ఉండలేం కదా. సో అమ్మవారు ఎయిర్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్. మనకు తెలుసు శివుడి తల మీద జుటంలో గంగా ఉంది.
సో వాటర్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వుడ్ ఎలిమెంట్. వుడ్ని శివుడి అని చెప్తాం, శివుడిని వుడ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తాం. ఎందుకు అంటే వుడ్ ఎలిమెంట్ యొక్క అవుటర్ శివునికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏంటది? త్రినేత్రం కదా, ఐ, రైట్? ఐ ఏ ఎలిమెంట్ యొక్క అవుటర్ ఆర్గన్? వుడ్ ఎలిమెంట్ కదా, అందుకోసం శివుడిని వుడ్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. లాస్ట్ ఏంటి అంటే ఫైర్ ఎలిమెంట్. కుమారస్వామి. కుమారస్వామి అగ్నిస్వరూపుడు. కుమారస్వామికి ఇంకో పేరు జ్యోతిస్వరూపుడు. కుమారస్వామి చేతిలో ఉన్న వెపన్ ఏదైతే ఉందో అది అగ్ని సింబల్, ఫైర్ సింబల్. ఓకే, అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది కదా, ఫైర్ సింబల్. ఇలా 5 ఎలిమెంట్స్ లో మన శివుని కుటుంబం అంతా 5 ఎలిమెంట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది పురాణాలు, ఇతిహాసాలు. నెక్స్ట్ నా కేస్ స్టడీస్కి వస్తే, చాలా మంది పేషెంట్స్ ని హీల్ చేస్తాము. ఆ పేషెంట్ హీల్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే రిలాక్సేషన్ కానీ, వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ కానీ, వాళ్ళు మనకి షేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఆక్యుపెంచర్ ఆల్రెడీ ఈ రోజు డిప్లొమా కోర్స్ అయిపోయే వాళ్ళు, అడ్వాన్స్ డిప్లొమా అయిపోయే వాళ్ళు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే విషయం మన సార్లు కూడా చెప్తారు, ఖచ్చితంగా క్లినిక్స్ పెట్టండి. క్లినిక్స్ పెడితే మాత్రమే మీరు ఈ ట్రీట్మెంట్ ని బయట తీసుకెళ్ళాలి. క్లినిక్ పెట్టలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ మనం రొటీన్ లో పడిపోతాం, మన జాబ్ లో, మన బిజినెస్ లో వీటిలో పడిపోతాం. అదే క్లినిక్ పెట్టారనుకోండి, ఎవరికో ఒకరికి తెలుస్తుంది మలానా పేషెంట్ హీలర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. మీ దగ్గర హీలింగ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, పేషెంట్స్ ఖచ్చితంగా వస్తారు. నాకున్న పేషెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని చెప్తాను. యాక్చువల్లీ ఒక పేషెంట్ రీసెంట్లీ వచ్చారు. అతని ఏజ్ 35 years ఉంటుంది. సయాటికా అని చెప్తారు, ఐ డోంట్ నో అది సయాటికా అనో కాదో. ఆయనకి పెయిన్ చాలా లెగ్ టై జాయింట్ నుంచి లెగ్ ఇలా పుల్ అవుతూ ఉంది. లెగ్ ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయలేకపోతున్నాడు, లెగ్ ని స్ట్రైక్ చేయలేకపోతున్నాడు. 2 months నుంచి అతను స్లీప్ లేదు, చాలా వర్స్ట్, అంటే చాలా ఇట్లా వీక్ అయిపోయి వచ్చాడు మన దగ్గరికి. ట్రీట్ చేశాను, నీడిల్ కూడా వేయలేదు, జస్ట్ నాకు ఒక పాయింట్ అనిపించింది, ఆ పాయింట్ ని ప్రెజర్ చేశాను. ఆ పాయింట్ ప్రెజర్ చేయగానే లెగ్ స్ట్రైట్ అయిపోయింది. అప్పటి వరకు అతనికి లెగ్ స్ట్రైట్ అవ్వట్లేదు, ఒక్క పాయింట్ ప్రెజర్ చేస్తేనే లెగ్ స్ట్రైట్ అయిపోయింది. దెన్ ఆ పెయిన్ వల్ల అతనికి చాలా టెంపరేచర్ ఉంది. మనకి సార్ టెంపరేచర్ కోసం కూడా నేను ఏం పాయింట్స్ వేయలేదు. మన క్లాస్ లో చిదంబరం సార్ చెప్తారు ఫింగర్ టిప్స్ మసాజ్, రైట్? ఒక ఇండెక్స్ ఫింగర్ కి మనం ఇలా 2 fingers పెట్టుకుని ఎస్ఐ బయల్ మెరీడియన్ లో పట్టుకుంటాము. అది చేశాను, అతని టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అయిపోయింది. అతను 3 days నుంచి డోలో వేసుకున్న టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అవ్వని టెంపరేచర్ ఓన్లీ ఫింగర్ టిప్ మసాజ్ తో టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అయిపోయింది. దెన్ అతను వైద్యో నారాయణ హరి అంటారు, నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి సఫర్ అయ్యాను, ఇప్పుడు నేను కాలు పట్టుకొని దండం పెడతాను అంటాడు. లేదు మన సార్లు దండం పెట్టించుకోరు కదా, మనం కూడా పెట్టించుకోము. లేదు అని చెప్తే అసలు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళనంటే వెళ్ళనన్నాడు. ఆ రోజు నేను చాలా కదిలిపోయా. నాకు వెంటనే నా గురువులు గుర్తొచ్చారు. అంటే సుధాకర్ సార్, చిదంబరం సార్, CIAN ఏదైతే మనకి నేర్పించింది, మనం ఎంత మంచి హీలింగ్ జర్నీ, ఎంత మంచి హీలింగ్ జర్నీ. మీకు తెలుసా, నేను చాలా మంది పేషెంట్స్ చూస్తున్నాను, ఇన్స్టిట్యూట్స్ పేర్లు చెప్పాను కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎవరు కూడా ఏంటి అంటే మా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళండి బాగా ట్రీట్ చేస్తారు అని చెప్తారు. కానీ CIAN లో నేర్చుకున్న ఏ స్టూడెంట్ కూడా డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ తీసుకోకముందు కూడా స్టూడెంట్ హీల్ చేసేస్తాడు. అలా CIAN ట్రైన్ చేస్తుంది. మనం క్లినిక్ పెట్టేసరికి మనం కంప్లీట్ గా ఏ డిసీజ్ అయినా హీల్ చేయగలిగేటట్టు CIAN ట్రైన్ చేస్తుంది. ఆ గొప్పదనం CIAN కే. నాకు తెలిసి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో CIAN ఇంత లార్జ్ స్కేల్లో హీలర్స్ వచ్చేది CIAN నుంచే. నెక్స్ట్ ఇలా కేస్ స్టడీస్ చెప్పుకుంటే వెళ్తే ఒక ఆమెకి 70 years old ఉమెన్ వచ్చింది నా దగ్గరికి. తను మూతి లెగ్ ని ట్యాప్ చేస్తుంది. ఆమెకి ఒక 2-3 months నుంచి ఆమెలో ఎమోషన్స్ లేవు. ఆమె దగ్గర రిలేటివ్స్ చనిపోతే ఆమె ఏడవలేదంట, అంటే ఏడవట్లేదు, నవ్వట్లేదు, లెగ్ ట్యాప్ చేస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఈమెకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ పేషెంట్స్ మన దగ్గర తీసుకొచ్చారు. విత్ ఇన్ ఒక 6 to 7 sittings లో నార్మల్ అయిపోయిందామా. ఇప్పుడు చాలా నార్మల్ గా తీర్థయాత్రలు అవి ఇవి తిరుగుతూ ఉన్నామా. అది ఇంకొక పేషెంట్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అన్నారు కదా, ఇందాక సార్ చెప్పారు, చిదంబరం సార్ చెప్పారు, బుట్టా సార్ చెప్పారు. ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ తో ఆమె 2 years నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు. అలోపతి డాక్టర్స్ చెప్పారు మీరు ఇంక ఇది క్యూరబుల్ కాదు, మీ లైఫ్ లాంగ్ ఇది ఉండాలి, మీ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అని. ఆమె మన దగ్గరికి వచ్చారు. ఒక 3 months ఆమె నేను ట్రీట్ చేశాను. 3 months తర్వాత ఆమె కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయింది. తగ్గిపోతే ఆమె మళ్ళీ వెళ్ళి అదే అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇంకోసారి సిండ్రోమ్ ఇది తగ్గదు అని చెప్పద్దు, పలానా ఆక్యుపెంచరిస్ట్ ఉన్నారు, ఒకవేళ అలాంటి కేసులు వస్తే ఆ మేడం దగ్గరికి పంపించేద్దని చెప్పారట.
అదొక ఎక్స్పీరియన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో పేషెంట్ ఉన్నారు, పార్కిన్సన్ పేషెంట్. ఆయన పార్కిన్సన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కాళ్ళు చేతులు, తెలుసు కదా పార్కిన్సన్స్, కాళ్ళు చేతులు మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. ఆయన మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చారు. ట్రీట్మెంట్ ఫినిష్ అయ్యేసరికి ఆయన అంటే ఇంకా కాళ్ళు చేతులు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉన్నాయి, కానీ ఆయన ఇప్పుడు స్టిల్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు, ఆయన పనులు ఆయన చేసుకుంటున్నారు. బెడ్ రీడన్ అయిపోతారేమో అనుకున్న మనిషి ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆయన వర్క్ ఆయన చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి పేషెంట్ ఫీడ్బ్యాక్స్. 2000+ పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేశాను. సీరియస్లీ అంటే చిదంబరం సార్ ఒక చెప్పారు, అంటే ఇది మీకు షేర్ చేస్తున్నా, ప్రతి చోట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చెప్తున్నారంటే నవేడేస్ సెల్ఫ్ లవ్, రైట్? నీ మీద నీకు ప్రేమ ఉండాలి, ఆఫ్ కోర్స్ ఉండాలేమో, కానీ ఎవరు చెప్పని ఒక మాట చెప్తారు చిదంబరం సార్, సెల్ఫ్లెస్. నిన్ను నువ్వు తీసేసాయి, నేను అనేది లేకపోతే ఇష్యూస్ ఏం లేవు కదా. నేను దీని గురించి ఆలోచించా, నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవుతున్నానో, ఏ పాయింట్ లో ఫీల్ అవుతున్నానని నేను నోటీస్ చేస్తానో అప్పుడు దాన్ని తీయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. ఇలాంటి లెసన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి కదా? ఎస్, సియాల్లోనే దొరుకుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా? ఓకే, డన్. అందరికి ఉండేది ఇన్వాస్ దగ్గర, రైట్? ఇన్వాస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక మూల మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనుకుంటాం, అది కాదేమో, మీరు ఉన్నాం ఏదో మొత్తాన్ని ఫీల్ అవుతాం కదా. అలా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను అనమాట, ఇక్కడ ఏదన్నా నన్నే అంటున్నారేమో అలాంటిది ఏదో. ఒకసారి నేను దాన్ని తీసేసి వెళ్ళాను, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, అసలు ఇష్యూనే లేదు. వాళ్ళు ఏమంటున్నా నేనేం ఫీల్ కావట్లే, ఎందుకంటే అక్కడ నేను లేను కదా. ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటా చెప్పండి, ఒక ఇల్లంతా ప్రశాంతంగా ఉంటది. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ యుఎస్ దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన విషయం ఇది. అది టైం సరిపోతుందా లేదా అని అవుతున్నాను సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చారు. అతను ఏంటి అంటే, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, నేను బాగున్నా, కానీ నాతో చుట్టుపక్కల అందరికీ ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారు. మీరు ఏం ట్రీట్ చేస్తారు? దీనికి నేను అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేను, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్రేలు స్కానింగ్లు అంటారు, ఏం కనిపించదు, నేను ఫిజికల్ గా బాగున్నా, ఓకే, నాకేం ఇష్యూ లేదు. ఏముంటా చెప్పండి? సైకలాజికల్ ఇష్యూస్. మన వల్ల చుట్టుపక్కల అందరికి ఇబ్బంది ఉందంటే ఏంటిది? మనం ఏమడుగుతాం? అదే మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లుంది, మీకు కోపం వస్తుందా, ఇరిటేట్ అవుతున్నారని. నాకు చాలా షార్ట్ టెంపర్ మేడం, మనకి చాలు కదా, వుడ్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం ట్రీట్ చేసేసాం, తగ్గిపోయింది. అతని నుంచి ఇప్పుడు 20 మెంబర్స్ పేషెంట్స్ వస్తున్నారు నా దగ్గరికి. జస్ట్ అతనికి ఏం ఇష్యూ లేదు, అతనికి ఇళ్ళల్లో ఏంటంటే కొంచెం వుడ్ ఎలిమెంట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది, దానివల్ల ఆయనకి షార్ట్ టెంపర్ ఉంది, దాంతో. దెన్ ఇంకా పేషెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. సోరియాసిస్ పేషెంట్ ఒకరు ఉన్నారు. యాక్చువల్ గా మనకి చిదంబరం సార్ చెప్తారు, సోరియాసిస్ స్కిన్ ఇష్యూ కదా, సివియర్ సోరియాసిస్, 2 legs కి కంప్లీట్ గా సోరియాసిస్ ఉంది. ఆ సోరియాసిస్ లోనే వెరికోస్ వెయిన్స్ కూడా ఉంది. ఆ వెరికోస్ వెయిన్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు, అంత సోరియాసిస్ ఉంది, ఇంత మందం ఉంది సోరియాసిస్ మొత్తం. అది కంప్లీట్ గా నేను 4 to 5 months ట్రీట్ చేశాను. అతనికి కంప్లీట్ గా సోరియాసిస్ వెళ్ళిపోయింది. అతనికి తెలియదు సోరియాసిస్ వల్ల కాళ్ళు లాగుతున్నాయి అనుకున్నాడు, కానీ సోరియాసిస్ లోపల వెరికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి. అది తీసేయగానే వెరికోస్ వెయిన్స్ వెళ్ళిపోయింది, సోరియాసిస్ వెళ్ళిపోయింది. ఇలా నేను చాలా మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఈ రోజు టైం అంతా నేను వినేదాల్చుకోవట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఈ రోజు ఇక్కడ నించోని ఇలా స్పీచ్ ఇస్తున్నానంటే 200% సుధాకర్ సార్ మాత్రమే కారణం. సుధాకర్ సార్ గురించి నేను విన్నాను, గడ్డి పరకను కూడా చాలా పవర్ఫుల్ చేస్తారని. నాకు తెలియదు నేను గడ్డి పరకను ఎవరో కాదు, కానీ నేను మాత్రం ఇప్పుడు పవర్ఫుల్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ CIAN, చిదంబరం సార్, సుధాకర్ సార్, జ్యోతి మేడం, దుర్గా మేడం, శ్రీదేవి మేడం. అంటే మేము ఒక మంచి జర్నీని మా లైఫ్ ని మొత్తం మార్చేసింది. నేను ఇన్స్టిట్యూట్స్ రన్ చేశాను, నాకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, బాగుంది. కానీ ఆ ప్రాఫిట్స్ కంటే ఇక్కడ పేషెంట్ హీల్ చేస్తే ఆ పేషెంట్ ఫేస్ లో వచ్చే హ్యాపీనెస్, దానికోసం మనం అంటే ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే, నేను నైట్ నాకు 11:45 అయింది క్లినిక్ లో, నైట్ 11:45 అయినా స్టిల్ ఎంత యాక్టివ్ ఉంటానంటే అదొక హ్యాపీనెస్ అన్నమాట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కిక్ ఇస్తుంది. ఓకే, మీరు ఎవ్వరూ నేర్చుకుని ఎవ్వరూ దీన్ని ఎక్కడికి ఆపకండి, అందరూ క్లినిక్స్ పెట్టండి. పేషెంట్స్ ఒక రోజు వస్తే 2వ రోజు రాకపోవచ్చు, 1 week రాకపోవచ్చు, 10 days కానీ వస్తారు ఖచ్చితంగా.
ఖచ్చితంగా పేషెంట్స్ వస్తారు, మంచిగా హీల్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరుంటే వాళ్ళని తీసుకురండి, ఎందుకంటే బయట చాలా మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు, హీలర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. సో చాలా మంది హీలర్స్ కావాలి, అందరినీ తీసుకొచ్చి CIAN లో జాయిన్ చేసేసేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Healer Lakshmi, for sharing your expertise and knowledge. We truly agree with what you said about acupuncture and our institute. We are truly blessed that we are the members of CIAN. A huge round of applause for our institute. Thank you once again. Now we take this opportunity to give away the certificates to our advanced diploma students. I request all the advanced diploma students to please gather at one place. Please be in quick time to collect the certificates. Ajay Krishna, B. Deepika, B. Lakshmi Saujanya, P. Veena. I request our guest and sir to please present the certificates to our graduates. List out the names, please be ready. P. Bhavani, B. Shrija, S. Ajay Krishna, B. Deepika, B. Lakshmi Saujanya, P. Veena, P. Subhadra, B. Vijay Lakshmi, K. Himabindu, A. V. Sheshamma. P. Bhavani, please come on the dais. I request you all to be seated in your places, please.
Ashama. I request our guests to please take the photos from middle far distance. NGV Satyanarayana, Mohammad Rafiuddin, K. Sandeep Rao, Y. Bhargav, Jay Prakash, G. Sailaja, G. Prasanna Nagasai, M. Shrikant Sagar, P. Manjula, M. Sri Lakshmi Spandana. NGV Satyanarayana. K. Sandeep Rao, G. Prasanna Nagasai, P. Manjula, M. Sri Lakshmi Spandana. C. Nitisha, B. Saumyasri, C. Nishita, B. Saumyasri, R. Sindhu Gaur, D. Vinay Kumar, T. Y. Ramachandran, K. Vivekananda Kumar, R. Shrita, A. Venkat Satish Kumar, K. Raghunath, G. Jaideep Sai Kumar. R. Sindhu Gaur. Shilpa, R. Sarita, S. Vishwashanti, M. Haribol, J. Shishikant, Sabita Vijay, P. Lalita Padmini, P. Srijana, K. Vamshi Ganesh, P. Geeta Damayanti. దాంట్లో మనము Shilpa, R. Sarita, Himabindu, S. Vishwashanti, Shilpa, R. Sarita,
Miss Vishwashanti. M. Haridhar. J. Shashikant. Sabita Vijay. Sabita Vijay. P. Lalita Padmini. P. Srijana. P. Geeta Damayanti. K. Vanshi Ganesh. If any advanced diploma graduates is left, please let us know. P.Y. Ramachandran. P.Y. Ramachandran. P.Y. Ramachandran. K. Raghunath. Sandeep Rao. NGV Satyanarayana. Mohammed Rafiuddin. G. Shailaja. Vinay Kumar Sinha. Watches, big boxes in this I request all our guests, students, please kindly be seated. Kindly do the photo sessions later. Please, I request everyone to be get seated. A big congratulations for all our advanced diploma graduates. Wishing you all the success. I request you all to take both boxes before leaving. Volunteers, please assist all the guests to kindly be seated. Everybody please be seated. request our volunteers to please vacate the first row.
ఫస్ట్ రివ్యూ అయ్యాక తీసుకెళ్ళి లైట్ బంద్ చేయాలి. Now next we have a solo performance of Healer with You.
was wonderful performance. Thank you, Riddhi, for filling this room with a positive energy. Thank you so much. Let's now take a moment to watch a early presentation of our healers who have set up their clinic. Before proceeding this, now we welcome Sri Purnachari sir. Sri Purnachari Garu, British, currently trending song from Court movie, Premalu. Sri Purnachari Garu came to Hyderabad in 2014 to be a songwriter. The young talent made his debut with Rahul Ravindran's Ala Ila in 2015. And in a matter of 4 years, he became one of the leading songwriters in Telugu film industry. He is one of the few lyricists who puts his thoughts down on paper in an artistic manner. His songs are poetic pieces with a musical overlay. He brings a musician's knowledge of his work. Moving ahead now, let's now take a moment to watch a special AV presentation of our healers who have set up their clinic. Please sit back, relax and enjoy.
constant support, guidance and mentorship. Thank you for encouraging us and being there at each and every step of our journey. Thank you so much. Now up next we have a dance performance. I request everyone to please be seated. This song is written by Dr. Sudhakar Garu, the founder chairman of CIAN. Healer Sabita, Healer Vijay Lakshmi, Healer Veena, Healer Bindu, Healer Manjula. As Vankaya, baby Yuvanshu. I request everyone to please be seated and take the videos and photographs.
Dance performance on Vankaya song written by Dr. Sudhakar Garu, the founder chairman of CIAN. The benefits of Vankaya, please listen carefully. Thank you performers for the creative dance and the benefits of Vankaya. A big round of applause for this team and our little star Vankaya, baby Yuvanshu. You are really great. Up next, we have a dance performance by our team. The song is
specially dedicated to our CIAN family by the advanced diploma students. A big round of applause. कटिंग क्लोज की We truly hope our faculty members have enjoyed the surprise performance by our team. It was a small way of expressing love and gratitude for all faculties. Now a dance performance on Samayan song, written by Dr. Sudhakar Garu, the founder chairman of CIAN. Healer Riddhi, Healer Sindhu, Healer 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 Neela and Healer Sarita. As watch, Baby Ashwi.
Thank you for that meaningful performance. The song truly reminded us how precious the time is, and you have beautifully captured it. A big round of applause for our team. Now, I request our guest to please come on to the dais once again. I request Anand Rao sir, Mr. Kishore Das sir, Shri Purnachari sir, along సార్ సార్ 5 minutes ఆగమన్నారు వాళ్ళకి ఇది ఆగుతుంది అసలు వస్తలేదు Before we move ahead into the next part of our celebration, I would like to tell more about our acupuncture and how it helped in the Olympics. Several Olympic athletes, include those from the US, have turned to acupuncture for pain relief and recovery. As we all know, Michael Phelps, the Olympic swimmer, has been seen with the cupping marks on his body, a form of therapy closely related to acupuncture. Acupuncture looks at how root imbalances affect the whole system. When one thing is out of balance, it can affect you in multiple ways. Acupuncture excels at tackling multiple symptoms all in one treatment while also correcting the root cause. You don't have to do anything wrong to get acupuncture treatment. One of the acupuncture's strength is the ability to prevent things from going wrong. As preventative medicine, acupuncture boosts the immune system, promotes healthy circulation, aids in organ and cell detoxification. Also, decreases the inflammation and helps your body respond to the stress in a healthy way. Stress reduction and emotional balance by acupuncture. In our high-pressure world, acupuncture offers profound relief from anxiety, stress, and even depression. The treatment activates your parasympathetic nervous system, your body's natural relaxation response, creating efforts that last well beyond the session relief. Enhanced sleep quality. Many patients report sleeping better after just one treatment. Regular sessions can help resolve even long-lasting insomnia by addressing its root cause rather than just masking symptoms. Now I request our esteemed guests to please come on to the dais.
request Anandrao sir, Kishore Das sir. ఆనందరావు గారు, సుధాకర్ సార్ రండి. మనంతా ఫ్యామిలీ, మనకు మొహమాటాలు ఏం లేవు. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సినిమా పాట బాగా పాపులర్ అయింది. కోర్టు సినిమాలో పాట మీరందరూ బాగా వినే ఉంటారు. కథలెన్నో రాశారు, కవితల్ని చెప్పారు, యుద్ధాలు చేశారు, కాలాలు దాటారు, తప్పు లేదులే ప్రేమలో. ఒక ప్రేమకు సంబంధించిన సారాన్ని మొత్తం 4 వాక్యాల్లో పిండేశాడు. ఆ రచయిత పూర్ణాచారి మన మధ్యలో ఉండడం మనకెంతో గర్వకారణం. ఆయన వారాహి మాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నా అభ్యర్థనను మన్నించి రావడాన్ని నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తర్వాత ల్యాంప్, ఇది నా సెల్ఫీ, మా తల్లి, ఇలాగ ఒక 4-5 సినిమాల హీరో, ఆచార్య, టక్ జగదీష్, అనేక సినిమాల్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు చేసిన ప్రముఖ నటుడు వినోద్ కుమార్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఆనందరావు గారు వచ్చారు, సుధాకర్ వచ్చారు, పూర్ణ గారు వచ్చారు. నేను కూడా కూర్చుంటాను. మనం తర్వాత ప్రశాంతంగా కాసేపు మాట్లాడుకుందాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే. ఆక్యుపంక్చర్ గొప్ప వైద్యం. కాసేపు ఆగి నేను కూడా దాని గురించి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. మిమ్మల్ని భోజనాలకు వెళ్ళకుండా నేను ఆపుతాను కాసేపు. గెట్ రెడీ. రండమ్మా. Thank you, sir. Now we request Anandrao sir to please come forward and address the gathering. We request Vinod sir to please come forward and address the gathering. Hero Vinod sir. A big round of applause. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫోటో మీ చేతులను తీసుకుని అడగండి. అంతే, మైక్ పట్టుకోండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను వినోద్ కుమార్ నువ్వుల, ఫిల్మ్ యాక్టర్, చాలా మూవీస్లో చేశాను. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను కూడా గెస్ట్గా పిలవటం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. డాక్టర్ సుధాకర్ సార్ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో చాలా మంది యువ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, అలాగే చాలా మంది సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. మీరందరూ మాకు సూదులతో గుచ్చి మా ప్రాణాన్ని కాపాడుతున్నారు. నిజానికి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత సూదులతో గుచ్చుతారు అని చెప్పేసి అంటారు కదా, మమ్మల్ని పైకి వెళ్లకుండా కాపాడడానికి మీరు ఇక్కడే గుచ్చి ఆ రెమెడీ ఏందనేది చేస్తా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. చాలా సంవత్సరాల నుంచి సుధాకర్ సార్ మాకు బాగా తెలుసు. ప్రతిసారి వెళ్ళిన ప్రతిసారి నాడి పట్టుకొని ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి మరి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు సారు. సార్ మంచి డాక్టరే కాదు, మంచి హృదయం ఉన్నటువంటి మంచి మనిషి. ఎంతో మందికి చాలా పేదలకు కూడా సహాయపడతా ఉంటారు సారు. అలాగే సార్లో తెలియని ఒక మంచి ఇంకో కోణం కూడా ఉంది. సార్ మంచి లిరిసిస్ట్, పాటలు కూడా చాలా అద్భుతంగా పాటలు రాస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ చూశారు మీరు పాటలు కూడా.
రీసెంట్గా నాకు ఒక వినోద్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అని ఒక ఫిల్మ్ అకాడమీ కూడా ఉందండి. అంటే యాక్టింగ్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాను అనమాట. ఔత్సాహికులకి ఎవరికైనా సరే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఆ వినోద్ ఫిల్మ్ అకాడమీకి సంబంధించి కూడా సార్ ఒక పాట రాసి నాకు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సభాముఖంగా నేను సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. సార్ చాలా మంచి పాట రాశారు. మా ఇన్స్టిట్యూట్ మీద, తర్వాత ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీద, అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేసే ఫ్యాకల్టీస్ అందరి మీద పాట రాయటం చాలా చాలా గొప్ప విషయం. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మా మిత్రులు పూర్ణాచారి గారు రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. రీసెంట్గా సార్ రాసిన ఒక పాట చాలా ఫేమస్ అయింది. కోర్టు సినిమా చూశారు కదా అందరూ. కథలెన్ని రాశారు, కవితల్ని రాశారు అని ఇట్లా సార్ పాడతారు. నేను పాడితే బాగోదు. అలాగే పెద్దలు అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir, for sharing your valuable words. पूर्णाचार्य सर को बुलाओ. Now I request Purnachari sir to address the gathering. జై వారాహి. సభ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, సభ ముందున్న విద్యార్థులకి, అలాగే విద్యార్థులు అంటే డాక్టర్స్కి, కాబోతున్న డాక్టర్స్కి, పూర్వ విద్యార్థులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచినందుకు సుధాకర్ సార్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అంటే నేను ఎప్పుడూ అయిపోయింది నా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, కొన్నేళ్ళు అవుతుంది, ఒక దశాబ్దం దాటింది. నేను కూడా ఒకప్పుడు యూనివర్సిటీలో ఉండి కాన్వకేషన్స్ కానీ లేదంటే లైక్ ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు ఇట్లాగే మీలాగా మీరందరూ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే నాకు కూడా నేను చేసిన డ్యాన్సులు కానీ ఆ పాడిన పాటలు అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ మెమోరీస్ అన్ని రికాల్ చేసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అలాగే సుధాకర్ సార్ కూడా ప్రత్యేక థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. సరే, ఇంతసేపు మీరందరూ మీ కార్యక్రమాలన్నీ పొద్దున్నే కూర్చొని ఉన్నారు. చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఓ 4 పాటలు పాడుకుందాం. ఏమంటారు? పాడుకుందామా? నేను ఒక పాట పాడుతూ ఉంటాను, మీరు ఎంతమందికి తెలుసో చేతులు ఎత్తండి. రెండు కళ్ళలో పల గుండె చాటులో తీపి ఉప్పనే కల నువ్వు నాకు సొంతమైన ఏకాంతమంత్రమై నువ్వే చూడనింతగా ప్రేమించాను నిన్నుగా. తెలుసా ఈ పాట అందరికీ? విన్నారా ఈ పాట? ఇంకొక పాట చెప్పండి. మీరు గట్టిగా చెప్తే నేను ఇంకో 4 పాటలు పాడతాను. ఎస్. పువ్వులకు రంగేయాల, చుక్కలకు మురిపోయాల, గాలిలో చుట్టేయాల, తేలిపోనా హాయిలోనా. ఈ పాట విన్నారా? థ్యాంక్ యూ. ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల చెంపకు పింపుల్ల, ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల కళ్ళకు వేదాన్న, ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిందే పిల్ల తరనా. ఈ పాట విన్నారా? ఎస్. దీంతన నా నీ చూపుల దాడి చేసిందే ఈ దారడి, దీంతన నా నన్ను నీతో నడిచే. ఈ పాట విన్నారా? వెరీ గుడ్. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు, ప్రేమలో తప్పు లేదు ప్రేమలో. కథలెన్నో చెప్పారు, కవితల్ని రాశారు, కాలాలు దాటారు, యుద్ధాలు చేశారు, ప్రేమలో తప్పు లేదు ప్రేమలో. వేల వెన్నులంత మీద వారి వెలుగునంత మోయనంత నేను ఎంతారో, చిన్ని గుండె ఉన్నదంత హాయి నింపి గాలినంత ఉదనంత ఊపిరంతారో. కళ్ళు 2 పుస్తకాలు, భాషలోని అక్షరాలు, చూపులోని అర్థమయ్యే అన్ని మాటలు,
దాదాపుగా ఒక 550కి పైగా పాటలు రాశాను. గత 10-11 ఏళ్ళుగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే పూర్తి ప్రొఫెషనల్ రైటర్గా ఉన్నాను. అందులో ఇప్పుడు మీరు విన్నవి చాలా బ్లాక్ బస్టర్స్, నాకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చిన పాటలు అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ మన తదుపరి కార్యక్రమంలో వెళ్తే, ఇప్పుడు ఇందాక వినోద్ గారు చెప్పినట్టు, అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ ఆక్యుపంక్చర్ గురించి తెలుసు, వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ దట్ సెగ్మెంట్. కానీ నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఆక్యుపంక్చర్ అనేది ప్రత్యేకమైన వైద్యం. మనకి నొప్పి కలిగిస్తూనే మనలో ఉన్న నొప్పిని బాధని బయటికి తీస్తుంది అంతే అని నాకు అర్థమైంది. చిన్న అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడున్న ట్రెడిషనల్ అంటే ఐ మీన్ మోడర్న్ మెడికేషన్ అయితే మనకు నొప్పి తెలియకుండా మత్తు ఇచ్చి అదంతా చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఒక ఆక్యుపంక్చర్లోనే నేను ఒక ప్రొసీజర్ కొత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నేను సుధాకర్ సార్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు స్టన్ అయిపోయాను. యాక్చువల్గా ఇన్ని ఇయర్స్గా ఒక ప్రాక్టీస్ పెట్టి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, కాస్మిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ నడపడం, ఇంతమంది స్టూడెంట్ని తయారు చేయడం, దాని వెనకాల ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. అంటే డాక్టర్స్ని తయారు చేయడం అనేది గ్రేట్ నా దృష్టిలో డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ గ్రేట్ ప్రొఫెషన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను చదువుకుంటే నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటాను, నేను బాగుపడతాను, లేదా నా కుటుంబం బాగుపడుతుంది. కానీ ఒక డాక్టర్ ఉంటే మాత్రం సమాజం గొప్పగా ఉంటుంది, బాగుపడుతుంది. సో అలాంటి విద్యార్థుల కర్మాగారాన్ని తయారు చేసినందుకు సుధాకర్ గారికి మనపూర్వకంగా నమస్కారం చెప్తున్నాను. ఈ యొక్క కాస్మిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇలాగే శతదా సర్వదా వర్ధులు ఇంకెంతో మంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ బయటకు వచ్చి ఈ విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం అంటాం కదా, అందరూ బాగుండే విధంగా మీ అందరూ పనితనంతో ఈ సమాజం బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఆనందరావు సార్కి ప్రత్యేక నమస్కారాలు చెప్తున్నాను. అలాగే మా కిషోర్ దాస్ గారు, వినోద్ గారు అందరూ ఆప్తులే. వీళ్ళ ముందు నేను ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడలేను. సో మీ అందరికీ నా తరఫున, మా వాళ్ళందరి తరఫున మళ్ళీ ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అనేది మనస్ఫూర్తిగా సంతోషంగా నిష్క్రమిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for not only gracing us with your presence and also beautifully singing this song as you penned yourself. It was a true honor to witness. Now, I would like to call upon the stage Dr. Sudhakar, sir, to please address the gathering. సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటున్న మన కొలీగ్స్కి, తర్వాత అడ్వాన్స్ డిప్లొమా తీసుకుంటున్న నెక్స్ట్ కొలీగ్స్కి అందరికీ వెరీ బెస్ట్ విషెస్. తర్వాత యాక్చువల్లీ మనం పొలిటికల్ మీటింగ్ అని మనం ఎవరెవరిలో పిలిచాము, కానీ జరగలేకపోయింది. ఓకే, గుడ్. అది జరగకపోవడం నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లా బాగుందని. గంగాధర్ రగ్గున్న చేస్తే గంగాధర్ నా క్లాస్మేట్ యాక్చువల్లీ బీసీ ఇక్కడ. అతను అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయాడు. తర్వాత ఆనంద్ గారు కూడా ఇక్కడే నేర్చుకొని, అంటే ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్, అక్కడి నుంచే ప్రిన్సిపల్ అయిన వ్యక్తి. నమస్తే సార్. తర్వాత పూర్ణాచారి గారు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ సుపరిచితుడు. కానీ మీరు ప్రేమని నిలబెట్టు అర్థంలో చూపించారు సార్, అది చాలా గ్రేట్. అసలు ప్రేమ అంటే ఎదురుగా నిలబడితే ఎట్లుంటుంది, ప్రేమ అంటే ఆరాధ్యంగా చూపించారు. చాలా చాలా గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మన కిలకిల కిషోర్ గారు, కిలకిల అనొచ్చు, కిలకిల వచ్చారు. ఓకే. తర్వాత వినోద్ కుమార్ సార్, యాక్చువల్లీ నాకు చాలా రోజుల నుంచి పరిచయం. వీళ్ళందరూ అంటే ఫస్ట్ కిషోర్ సార్ పరిచయం, తర్వాత వినోద్ గారు. ఈ మధ్యలో నేను పూర్ణాచారి గారిని కలవడం జరిగింది, ఒక్కసారి కలిశాను. తర్వాత నా ఇన్విటేషన్ మన్నించి, నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యాక్చువల్లీ
ఆకుపంక్చర్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు కదా, ఇంతమంది డాక్టర్లు అవుతున్నారు. మా దాంట్లో సార్ ఒక పేషెంట్గా వచ్చి డాక్టర్లు అవుతారు. ఈ సిస్టమ్ ఏ సిస్టంలో లేదు. ఒక పేషెంట్గా వచ్చి డాక్టర్ అయ్యే పరిస్థితి ఏ మెడికల్ సిస్టంలో లేదు, ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆకుపంక్చర్. మేము ఆయుర్వేద, హోమియోపతి, దేంట్లో లేదు. అది గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతున్నాము. ఎందుకంటే ఇంట్లో కనీసం ఒక్కలన్నా మీరు హీలర్ ఉండగలిగితే, కనీసం భోజనాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగితే, భోజనాన్ని ప్రాపర్గా ఉండగలిగితే అది చాలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాబ్లం వచ్చేది ఓన్లీ భోజనమే. మనకు ఎన్నో రెసిపీస్ ఉన్నాయి కదా, కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా. అయినా పొరుగు దేశాల నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళకు ఉన్నది ఏంటి? ఏమన్నా మీరు ఇప్పుడు ఎంతమంది పిజ్జాలు, బర్గర్లకు లైన్ కట్టిన ఉన్నారు చెప్పండి, KFCస్కి వాటికి. ఏమైనా దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా? పాడైపోయినాయి, చెడిపోయినాయి అన్ని తింటున్నాం. కనీసం ఇప్పటికైనా మనము మన రెసిపీస్ని, ఎందుకంటే పచ్చళ్ళు అనేవి సౌత్ ఇండియా నుంచి పోయినాయి, ఓన్లీ సౌత్ ఇండియా పచ్చళ్ళకి. కానీ పచ్చళ్ళని ఇప్పుడు తినొద్దు అంటున్నారు, అది వేరే విషయం. కానీ మోడరేట్గా తినొచ్చు. కానీ ఇట్లాంటి ఉన్న మన ట్రెడిషన్, ఇట్లాంటి రెసిపీస్ ఉన్న దేశం ఇంకొకటి లేదు. అందుకని ఫుడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. ఫుడ్ ఏ విధంగా తినాలి అదొక్కటి మీరు నేర్చుకోగలిగితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అందరికీ మళ్ళొకసారి బెస్ట్ విషెస్. మా కొలీగ్స్ అన్నారు, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ CIAN అనేది CIAN ఫ్యామిలీ. అందుకే CIAN ఫ్యామిలీలో అందరం మనం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆనందరావు గారు అభివృద్ధి గార్డెన్. డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న అందరికీ నమస్కారం. నాకు సుధాకర్ గారు 15 సంవత్సరాలు తెలుసు, కానీ ఎప్పుడో ఆకుపంచర్ చెప్తున్నారు, కానీ ఇంత పెద్దగా అవుతుందని నాకు తెలియదు. ఈ రోజు నన్ను పిలిచి కలరా చూసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరియు ఈ రోజు అందరూ అడ్వాన్స్ డిప్లొమా తీసుకున్న అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాం. Thank you, sir, for gracing us with your presence. I request Kishore sir to please address. చాలా ఏళ్ల క్రితం, అందరికీ నమస్కారం, వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళు, సభలో ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం. సుధాకర్ ఏది చేసినా ఎక్సలెంట్గా చేస్తాడు, అందులో డౌట్ లేదు. నాకు ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం శ్రీధర్ ద్వారా సుధాకర్ పరిచయం. అప్పట్లో ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ కి ధీటుగా స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చేసిన ఎక్సలెంట్ గా, ఆఫ్సెట్ కి ధీటుగా స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చేయగల ఏకైక వ్యక్తి సుధాకర్. అప్పట్లో ఇంపాసిబుల్ అండి ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ కి. అది ఇదిలేండి, ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ ఎంత ఫైన్నెస్ వస్తుందో అంత ఫైన్ గా స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చేసేవాడు సుధాకర్. సుధాకర్ ఇంటి దగ్గర ఆఫీస్ ఉండేది. ఆయన మెట్ల కింద ఒక టేబుల్ వేసుకుని కుర్చీ వేసుకుని కూర్చునేవాడు. ఆయన్ని కలవడానికి నాకు 30 నిమిషాలు పట్టేది. అంతమంది క్యూలో ఉండేవారు ప్రింటింగ్ ఆర్డర్ కోసం. అందరూ వచ్చేవాళ్ళు. ఆఫ్సెట్ చాలా కాస్ట్లీ, స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చాలా చీప్. ఈయన్ని కలవడానికి తర్వాత ఎంత చక్కగా బొమ్మలు కానీ ఇలస్ట్రేషన్స్ కానీ ఏ మాత్రం చిన్న పొరపాటు లేకుండా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ప్రింటింగ్ తీసేవారు సుధాకర్. ఆ సుధాకర్ కాలం గడిచే కొద్దీ ఆయనలో మరి ఏమైందో ఏంటో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ విత్తనాలు పట్టుకుని కనిపించారు. ఆయన ఏంటి సుధాకర్ విత్తనాలు పట్టుకుంటారు, అలాంటి పట్టేది ఆయన కలవడానికి అంత ఈజీ కాదు ఆయన కలవడం. ఇట్ వాజ్ అన్ ఆర్డియస్ టాస్క్ టు మీట్ హిమ్. ఈ విత్తనాలు ఏదో పెట్టుకునేవాడు, ఏదో పలస్తర్ అనిపించేవాడు, ఏదో పుల్ల ఒకటి పెట్టుకుని కూర్చేవాడు వేళ్ళకి.
ఏంటి సుధాకర్ అంటే, ఇది నేను ఇప్పుడిప్పుడు చదువుతున్నాను, బొంబాయి వెళ్ళి చదివాడు ఆయన, మద్రాసు వెళ్ళి చదివాడు, ఆయన ఏం చేసినా ఫుల్ డెడికేషన్, మామూలు ఉండదు వ్యవహారం. శ్రీలంక వెళ్ళి చదివాడు. దీని మూలాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇది చైనా అనుకుంటారు ఆక్యుపంచర్, చాలా మంది చైనాది కాదు, ఇది మర్మకళ, ఇది మర్మం ఏంటో తోడువర్మం ఇది భారతదేశంలో పుట్టింది అని దాన్ని అగస్త్య మహాముని కనిపెట్టాడని దాని లోతుపాతులని లోకానికి తెలియజేయడం మొదలెట్టారు ఆయన. ఏ పని చేసినా ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేస్తాడా అని నేను మరొకసారి అప్రతిభుడయ్యాను చెప్పట్లో. అయితే నేను ఇంకొక 5 నిమిషాలు, నాకు కూడా ఆకలి వస్తుంది, భోంచేయాలని, నేనైతే క్యూలో రాలేను, అడ్డంగా వెళ్తాను, నన్ను అనుమతించండి దయచేసి. ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, ఎక్కువ మాట్లాడను. జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఏ కోడలు అత్తగారితో ఉండడానికి ఇష్టం పడడం లేదు, ఇంక్లూడింగ్ మై వైఫ్. మా అమ్మ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఒకప్పుడు సంగతి ఇష్టం లేదు, కోడలికి ఎవరికి అత్తగారి ఇంకా ఉండడం ఇష్టం లేదు. ఏ కష్టం వచ్చినా మనకి తీరుస్తున్నది ఎవరు? సెల్ ఫోన్. అమ్మమ్మ లేదు, నాన్న లేదు, అందరూ ఉన్న అమ్మ నాన్న కూడా సెల్ ఫోన్లో బిజీ. మన కష్టం తీర్చేది ఎవరు? ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సెల్ ఫోన్లో వెతుకుతున్నాం. ఫీవర్, వాట్ టు డూ అనగానే అది డోలో పారాసిటమాల్ 650, అదేదో క్రోసిన్ 500 వేసుకో, బూత్ మాట వస్తుంది. తల్లి లివర్ కండెమ్ అయిపోద్ది. ప్రతి ఒక్కరు డోలో వేసేసుకోవడం, ప్రతి ఒక్కరు పారాసిటమాల్ వేసేసుకోవడం. ఒరే నీ డాష్ లివర్ కిల్ అయిపోతుందండి. చాలా సింపుల్ గా సుధాకర్ చెప్తుంటారు, అదేంటి సార్ అంటే నీళ్లు తేనె నీళ్లు తాగితే తగ్గిపోతుంది జ్వరం, నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగితే జ్వరం తగ్గిపోతుంది. ఇది చెప్పడానికి నా నమ్మలేదు, కానీ మీరందరూ ఉన్నారు ఈరోజు. ఇది మీ బాధ్యత. దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫెయిల్ అయిన జాయింట్ సిస్టమ్ లో ఏ చిట్కాలు అయితే ఉన్నాయో, ఏ మర్మాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు సుధాకర్ నేర్పించాడు. మీరు అవన్నీ సమాజానికి అందజేయండి. మీరందరూ రీల్స్ చేయండి, చిన్న చిన్న చిట్కాల గురించి రీల్స్ చేయండి, సమాజంలోకి చేరండి, అందరికీ అందుబాటులోకి వెళ్ళండి. ఫీజు గురించి ఎక్కువ బాధపడకండి, ఫీజు గురించి ఎవరు ఆలోచించకండి. సుధాకర్ ఏనాడు ఎవరిని ఫీజు అడగగా నేను చూడాలి. మీరు కూడా ఫీజులు అడగండి. మనకి ఎంత రాసి పెట్టుంటే అంతే వస్తుంది. ఎంత నూనె రాసుకుని ఇసుకలో పొరలాడినా కూడా ఎంత అంటుకోవాలో అంతే అంటుకుంటుంది. ఆ వాస్తవాన్ని తెలుసుకోండి. నేను మా గురుగారు వివిరావు గారు ఉండేవారు, నేను 5 వాస్తు నేర్చుకున్నాను. మా గురుగారు వాస్తు నేర్చుకుంటే బాగా సంపాదించుకున్నారు నన్ను. నేను దీనిలో వారి పిచ్చి డాష్. ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని ఫీజు అడగద్దు. ఎవరైనా ఎక్కువ ఫీజు ఇస్తే సంతోషించవద్దు, ఎవరైనా తక్కువ ఫీజు ఇస్తే బాధపడవద్దు అన్నారు. ఆ రోజు నుంచి నేను ఇప్పుడు చాలా ఒక 2, 3, 4 ఏళ్ళు ఏమి చూసుంటాను. నేను ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర చేయించలేదు, ఎవరిని అడగలేదు నాకు ఎంత ఇవ్వండి అని. ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటా. స్నేహితులు అయితే ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా, 11 రూపాయలు మించి ఇవ్వకండి అని. తీసుకోండి, వద్దంటాను. నాకు బాగా తెలిసినది 11 రూపాయలు ఇచ్చి వద్దంట. ఎవరైనా ఒక 1000 రూపాయలు ఇచ్చినా నేను బాధపడను. 10,000 ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, 15,000 ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, 1 రూపీ ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. స్నేహితులు తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు బాధపడలేదు, ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు సంతోషపడలేదు. నా క్లారిటీ ఉంది, ఐఎమ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇంకెన్నాళ్ళు బతుకుతాను? ఎంత వస్తే అంత. ఇది జీవితాంతం వర్తిస్తుంది. అయితే ఇది తెలియడానికి 64 ఏళ్ళు పట్టింది. ఇది కొంచెం ఇది తెలిసింటే బాగుండేది. లైఫ్ లో డబ్బు గురించి ఉండేది కాదు, డబ్బు గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంది. ఎంత వస్తే అంతే. నిన్న మా చాకలి వాడు వచ్చాడు, బట్టలు తీసుకుని ఇస్త్రీ చేసి వచ్చాడు. వాడు నా పైన ఒక 10 షర్ట్లు, మా అబ్బాయి ఒక 5 షర్ట్లు ఇచ్చాడు. వాడికి 2 చిన్న కూతురు ఉన్నారు. మా అబ్బాయి ఒక బ్యాగ్ 2 చిప్స్ ప్యాకెట్లు, ఒక క్యాడబరీ చాక్లెట్ ఒక బ్యాగ్లో ఉంటాయి. ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఏంటి ఇంత ఉంటుంది, చూస్తే అవును ఎన్ని ఉంటాయి చిప్స్. మొత్తానికి 2 చిప్స్ ప్యాకెట్లు, ఒక క్యాడబరీ చాక్లెట్ ఒక కవర్లో పెట్టి ఇచ్చాడు. మా ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి ఏదో ఇచ్చేస్తున్నాడండి, ఇలాగ దోచిపెట్టేస్తున్నాడండి అన్నది. యాభై ఏంటని గోళాలు. వాడు అంటాడు ఇస్తేనే ఎక్కువ వస్తాయండి. చెప్పట్లు ఇస్తేనే కదా దేవుడు మనకిస్తాడు.
అబ్బాయి అంటాడు, ఆ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు చాకలికి, ఇస్త్రీ మ్యాన్కి, వాడికి ఇస్తే కదా మనకి దేవుడు ఇస్తాడు అని. వాడు మాత్రం నిండా ఎత్తిపోతుంది, ఇన్నతో వచ్చేస్తున్నాడని. ఎవరు కరెక్ట్? మా అబ్బాయి కరెక్ట్, నేను కాదా? నా ట్రైనింగ్ కాదా? ఎనివే చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. వెజిటేరియన్ మీల్స్ ఇంతవరకు ఈ కన్వకేషన్లో తిన్నవాళ్ళు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. అద్భుతంగా ఉంటుంది భోజనం. ఏం చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. నేను మీ అందరి తరఫున పూర్ణాచారికి మాత్రం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన కోసం ఒకసారి చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ కోణాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదు, తెలియదు సార్. గ్రూప్ ఫోటో. Thank you, sir, for your wonderful address. I request our guests to kindly join us for the group photo to capture this wonderful moment. Group photo. Thank you to all our guests for gracing us with your presence. Thank you. సార్ కిషోర్ సార్ తోట చెప్పండి ఒకసారి. The most awaited moment of this day has come. I request diploma students to please come forward as we take the names. I request the following members to please come forward. C. Vasundha, N. Suryakala, G. Monica, M. Vrinda Ramakrishna, Y. Venkateshravana Reddy, Shalini Srivatsava, K. Venkata Rao, P. Vamshi. I request our guests, sir, to kindly present the certificates to our graduates. C. Vasudha, C. Vasudha, N. Suryakala, G. Monica, M. Vrinda Ramanika, M. Vrinda, Y. Venkateshravani Reddy, Shalini Srivatsava, K. Venkata Rao, Shalini
P. Vamshi. Second batch, please be ready. M. Ramalakshmi, K. Leela Sri Chandana, P. Rajini, Maya Patel Shantalam, Nirmala, V. Smetna, G. Srinivas and G. Sonal. I request all these graduates to please be ready. M. Ramalakshmi, Ramalakshmi, K. Leela Sri Chandana, P. Rajini, Maya Patel Shankala, Nirmala, Sletna, G. Srinivas, G. Sonam, I'll be reading the third list. N. Srilata, Manisha, M. Bhaskar, P. Dheeraj Abhiman, C. Lakshmi Prasanna, G. Geeta Devi, D. Swapna, Manoj Patel. N. Srilata. Manisha, Pratima, Prasanna, Prasanna, G. Geeta Devi, M. Bhaskar, Lakshmi Prasanna, D. Swapna, Geeta, Manoj Patel. Our next batch, G. Neelam, V. Sirisha, V. Sushmita, Rajeshri, A. Madhavi, G. Vengi Reddy, R. S. Lakshmi, Ramesh Boja. I request all to please come forward. G. Neelam, V. Sirisha,
Sushmita. Rajeshri Patel. Sushmita. Rajshri Patel. Madhavi. Vengal Reddy. R.S. Lakshmi. Ramesh. Our next batch, please be ready. V. Naga Pratima, K. Gnana, S. Narendra, P. Akhila, D. Manikya, C. Jyoti, S. Sulochana, D. Taruni. I request everyone to please get ready. V. Naga Pratima, Gnana Prasanna, S. Narendra, P. Akhila, D. Manikya, Manikya Veena, C. Jyoti, S. Sulochana, D. Taruni, A. Renuka, A. Kavya Sai, D. Sucharita,
D. Udayraj. T. Anusha. D. Udayraj. T. Chidvilas. D. Prasanna Lakshmi. Bindumati. S. Srinivas. G. Shravani. V. Vijayashree Sunita. D. Subhashini. P. Shushma. I request all our healers who have set up the clinic to please be here for a few more minutes. We have something special for you. Whose names are given in the list, so please I request everyone to be here. B. Upendra. P. Sushma. Y. Madhavi. Is anyone left till? Please let us know. A big congratulations to all our graduates. All the very best for your bright future. I request all the audience to please be seated. I request once again, please audience, kindly be seated. I request healer Geeta to please come on to the dais and collect the certificates. Volunteers, please assist all the audience to please be seated.
not collected the certificates, I request them to collect the certificates from our Sudhakar sir or else Jyoti madam. I request everyone once again, please kindly take your seats as we move on to the next part of our program. All of you please be seated. We will take another few minutes, and if children are hungry, lunch is already there. Probably only the children you can go and have, but rest all another few minutes we will finish this program. Okay, so now we will all those who gave us the clinic details till Friday, okay, we have, and also there is a group photo with each batch. Please make sure you are here and take that group picture of the entire class, okay. With that, Healer Shalini, Healer Bhanu Prakash, Healer Purnima, Healer Kranti Lakshmi, Healer Rama Lakshmi, Healer Shamala, Healer Vahi, Healer Vaishnavi, Healer Vaishnavi from 8th batch, okay. Healer Lakshmi from 9th batch, Healer Dr. R.K. Bhuta from 9th batch, Healer Shalini from 9th batch, క్లినిక్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు చేశారు ఒకసారి చేసి I congratulate everyone to proudly set up in their clinic and running their clinic. All the best to all the healers. అందరికీ చేయాలి. Thank you. A huge round of applause for all the healers. I request the following healers to please be ready. 9th batch healer Shalini, 9th batch healer Sureka. These all are the 9th batch graduates. Healer Parvati, healer S. Srinivas, healer V. Annapurna, healer V. Harini Sai, healer Alekhya, healer Sridhar, healer Kavita,
Annapurna, healer Sabita, healer Vijay Lakshmi, healer G. Shailaja, healer Veeda, healer Ramachandram, healer Subramanyam, healer Jayaprakash, healer Bhargav. These all are the 10 batch students. Healer Saujanya, healer Bindu, healer Spandana, healer Maya Patel, 11th batch students. Healer Rama Lakshmi, healer Vrinda Ramanika, healer Manjula Reddy, healer Shiva Ranjani, healer Swapna Dinesh, healer Sonam, healer Arun, healer Santosh, healer Manikya Veena, healer Sonal,
take your seats. I request Dr. Sudha Vegas, Purnachari sir. Thank you sir for gracing us with your presence. And I request Dr. Subhakar sir to felicitate Kishore Das sir. I once again thank sir for the wonderful speech and his presence. Thanks to all our guests to be the part of our program. I request all the audience to please take your seats. I request everyone to be please seated. We have a surprise dance performance. Chidambaram sir to present the vote of thanks to our esteemed guest.
and to see all the three batches together at one time. We don't get this opportunity again. But also I take this opportunity to thank all our guests, Sri Anand Garu, Purnachari Garu, Vinod Garu, and our favorite Kishore Das Garu, who has always been with us in every phase of our CIAN growth. So I thank all of you, all the family members present here who supported your family members to be here, also all the friends, guests, and our JNFAU staff who have always helped us in every possible way to make this happen and with a smooth functioning. I thanks all of you again, also to the JNFAU administration to providing this campus for us to conduct our classes and also our wonderful convocation program. I thank all of the catering staff and also the entire back-end team, our volunteers who have facilitated the entire functioning. Thank you very much again. A small and our online team and also our video and camera Chari Garu, who has always been with us, and also make sure if anyone wants their specific photograph to be taken, photo to be framed and kept, please contact him. We will share his number in the group and you can collect from him the photographs. Okay? Thank you very much with the guests and everyone. Before we wind up today, there is a small 1 minute something that our students have planned for, and let's finish that and then go for the lunch. Thank you very much. We will wait for that 1 minute. Thank you. ఈ ఫ్రంట్ రోని కొంచెం వెకేట్ చేయగలరా ప్లీజ్? ఫ్రంట్ రోని నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోండి, so that we can invite our guests to be seated for 1 minute. Thank you. And after this, because it might rain, they are saying, so we will have our lunch and then come back and take the photo, or just once we finish this, I will update you. Okay? If all the people are there, then we will take, or else we will have lunch, get back and take the group picture. Thank you very much. I request our guests to please step down the stage and take your seats. Please. 2 minutes. Let's now proceed to the next part of our program. We now welcome healer Surekha and team for Kala Chashma.
I request CIAN volunteers to please guide everyone and facilitate them to have the lunch peacefully. Please follow cues during lunch, make way for children, old age family members, and